we are going to discuss letter writing. Okay, this is one of the writing we have to focus on when you write letters. Especially when you write letters, there are different types of letters. So you are going to study here the applications of writing. How to write a sentence, you know already. How to write a paragraph, you know already. So making a sentence, then you can change those sentences into paragraphs by organizing same idea. So after writing a paragraph, then you can continue the same paragraphs into in a different format we discussed in the last class. But now we are focusing the same paragraphs into a letter format. So the letter formats are here. We are going to discuss one by one. Okay, so basically there are different types of letters. Okay, private letters, official letters, business letters, character certificates. And even when you take private letters, there are family letters, friendly letters, letters of greetings, letters of thanks, letters of invitations, letters of condolence and sympathy. And official letters, there are different types of official letters: letters of complaint, letters of leave, letters of request, resignation, promotions, and letters for polling interview, appointment letters, confirmation letters, taking up reference, and termination of employment. So there are lots of official letters. So if you want to study the whole letters, you have to study a separate course, that is letter writing course. So under letter writing course, we will teach everything altogether. But here, I'm going to teach you a certain limited letters, especially the letters are connected with your personal needs and also some official purposes. So I'm going to have some letters, especially those letters are in your day-to-day practices. Okay, நான் இப்போ உங்களுக்கு படிப்பிக்க போற லெட்டர்ஸ்ல வந்து மிக முக்கியமாக பிரைவேட் லெட்டர்ஸும் ஆஃபீஷியல் லெட்டர்ஸ்னு சொல்லுங்க. லெட்டர் ஒன்று எழுதணுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன்னு சொன்னால் ஒரு வசனம் எழுதணும். வசனத்தை பந்தியாக மாற்றணும். பந்திகளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்போட தொடர்புபடுத்தி ஒழுங்குபடுத்தும் போது அது பல வடிவங்கள் எடுக்குது. அது கடிதங்களாக எழுதும்போது கடிதமாக மாறும், கட்டுரையாக எழுதும்போது கட்டுரையாக மாறும். ஸோ நாங்கள் இங்கே பார்க்குற வந்து பந்திகளை எப்படி கடிதங்களாக மாற்றணும். அதுலேயும் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எங்களுக்கு மெயினாக உள்ளது ப்ரைவேட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஷியல் லெட்டர்ஸ். இந்த ரெண்டுலையுமே ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர்ஸ் நாங்கள் கூட பார்ப்போம். அதோட சேர்த்து இன்விடேஷன் லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். அதே போல ஒஃபிஷியல் லெட்டர்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு ஜாப் அப்ளிகேஷன் லெட்டர் சொல்லி கொடுக்குறேன். அடுத்த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர், அது ரிக்வஸ்ட், எப்படி நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் ரைட். சில நேரங்களில் பெர்மிஷன் லெட்டர்ஸ், எப்படி நாங்கள் பெர்மிஷன் ஓகேயான விஷயம். முதலாவது லெட்டர் வந்து பர்சனல் லெட்டர். உங்களோட தெரியும், ஒரு பர்சனல் லெட்டர் எழுதும்போது அதுல வந்து மிக முக்கியமாக இந்த ஃபார்மட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும், யூ ஹாவ் டு புட் ஹியர் யுவர் ஓன் அட்ரஸ். ஸோ அட்ரஸ் நீங்க இதுல போடணும், அதுக்கு கீழே டேட்டை போடணும். ஸோ அதை தொடர்ந்து நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னால், இங்க வந்து விழிக்கும் சொல்றது சல்யூட் பண்றது, அல்லது நாங்கள் பார்த்தோம்னாவே கிரீட்டிங் சொல்லலாம். ஸோ வி கேன் கிரீட். ஓகே, கிரீட் பண்ணிட்டு ஹாய் ஹலோ நாங்கள் சல்யூட் பண்றோம் இல்லை கிரீட். அதை தொடர்ந்து நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுப்போம், ஒரு அறிமுகம் ஒன்று கொடுப்போம். இந்த அறிமுகம் வந்து ஒரு கிரீட்டிங்கை பேஸ் பண்ண ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். அதை தொடர்ந்து அதில் நாங்கள் என்ன மெசேஜை சொல்ல வரோமோ, ஸோ அந்த மெசேஜை வந்து நாங்கள் பாடின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நாங்கள் இந்த மெசேஜை சொல்லுவோம். கடைசியாக அந்த லெட்டரை முடிப்போம். அதை சொல்ற கன்க்ளூஷன், கன்க்ளூடிங் த லெட்டர். ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தையும் பேஸ் பண்ணிருக்கும் ஒரு லெட்டர். ஆரம்பத்தில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், அது வந்து ஒரு மெசேஜ், அது வந்து கன்க்ளூஷன். ஃபைனலி நீங்க அந்த லெட்டரை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கடைசியாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செய்யணும். அந்த லெட்டரை முடிக்கிற முறை கடைசியாக உங்களோட பேர். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பர்சனல் லெட்டர், ஒரு லெட்டர் ஃபார்ம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் ஒரு லெட்டர் எழுதுவீங்க. இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதுற, அல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்க வந்து இந்த அட்ரஸ் இங்காலையும் போடுவோம் கம்ப்யூட்டர் ஃபார்மேட். ஸோ அதனால நான் இங்க போடல, இது வளமையாகவே ஒரு ஃபார்மலா எப்படி எழுதுற லெட்டர் எழுதுறேன்னு சொன்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வச்சிருக்காங்க படிப்பீங்க. ஸோ இந்த லெட்டர் அட்ரஸ் இங்காலையும் போட்டு எழுதலாம், இந்த டே டைம் அட்ரஸ் இங்கே போட்டு
computer format. Personal letter structure பத்தி பார்த்தோம். So you have some idea now. இதர examples நான் பார்ப்போம். முதலாவது ஓகே, இதுல வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்காங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஒரு லெட்டரா மாற்றணும். Your father is living in Kandy right now. So he is in Kandy. He is doing business there. Okay. Write a letter to your father inquiring about his business. So when you write a letter, you have to ask how the business is going. So you have to inquire about the business. And say that, your little brother asks if he's inquiring about him. So asking also missing. So request your father, this is the point. Request your father to buy mosquito nets and charging lights due to continuous power cut in your area. So this is the problem basically you have in your home. So you have to write a letter to your father requesting him to buy mosquito nets and charging lights because there is no power cut. There is a power cut. So there is no light. So you are asking the situations. You are telling the situation and asking your father to buy mosquito nets and charging lights. So when he comes back. So வரும்போது நீங்க வரக்குள்ள இத வாங்கி வர சொல்றீங்க. So இத ஒரு லெட்டராக எப்படி மாத்துற? This is a personal letter. ஏன்னா நீங்க you are writing a fatherக்கு எழுதுறீங்க. அதனால உங்க ஃபாதருக்கு எழுதுறதால இது நான் சொல்ற personal letter. So எழுதும்போது முதலாவது you have to put the address. Okay. Then the date. Yeah, fine. Then you can put dear father. Here, this is what we call greeting. So, இப்போ இங்க வந்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னா உங்களோட அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பர்சனல் லெட்டர்ங்கிறதால இங்க நலன் விசாரி எப்படி நாங்க சொல்லுவோம் I'm fine here. So மாதிரி இருக்கீங்க. How are you there? எப்படி இருக்கீங்க? So how is here? So I'm fine here. நான் நலம். How are you there? நீங்க எப்படி? So மாதிரி. How is your business in Kandy? So Kandy business எப்படி போகுது? So இதான் கேட்கச்சோம். Our little brother asks if he's inquiring about you. உங்களை பத்தி விசாரிக்க. So miss பண்ணு. He misses you very much. We also miss you, Dad. So this is what இதைத்தான் சொல்லுது emotional attachment. So when you write a personal letter, you should have an emotional attachment. You should have a personal, when you write a letter, you should have an emotional attachment. That's what you have to understand your personal letter. Okay. So next, என்ன இதில் முக்கியமான அடுத்த விஷயம் வந்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட். ஸோ அதை தான் மெசேஜாக வரும். பை த வே டேட், இதுதான் மெசேஜ். இப்போ நாங்கள் லெட்டர் எழுதுறதுல முதலாவது எப்பயுமே இந்த பர்சனல் லெட்டரில் அல்லது ஃபேமிலி லெட்டரில் இந்த முதலாவது பந்தியை நாம் எழுதுவோம். ரெண்டாவது பந்திங்கிறது லெட்டருக்கு லெட்டர் மாறுபடும். இப்போ இங்கே வந்து பர்பஸ் ஆஃப் த லெட்டர் என்ன ப்ராப்ளம் ஒன்றை சொல்லி இதை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல வரேன். என்ன ப்ராப்ளம் அது? By the way, Dad, there is a continuous power cut in your hour for several weeks. So the problem is already. We are facing so many difficulties. So power cut, as a result, there are so many problems or difficulties. So power cut is problem is already. Children are sleepless at night. As it is a rainy season, so there is a raining. There is a great mosquito menace. அப்போ இங்கே பிரச்சனை வந்து நுழம்பு தொல்லை. மொஸ்கிட்டோ மெனஸ், நுழம்பு தொல்லை. ப்ளீஸ் பை மொஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் அண்ட் சார்ஜிங் லைட்ஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ உங்களோட டேடுக்கு நீங்கள் என்ன செய்றீங்க? ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறீங்க. அந்த ரிக்வெஸ்ட்டை டைரெக்டாக கேட்கல. முதலாவது க்ரீட் பண்ணி அவரை நலன் விசாரித்து வீட்டு சிச்சுவேஷனை சொல்லி அப்படி விளங்கப்படுத்தி போட்டு தான் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ பிரச்சனையை சொல்லி அந்த தீர்வை கேட்குற அந்த பகுதி மெசேஜ். இது காமனான இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து காமனா எல்லா பர்சனல் லெட்டருக்கும் இது வரும். ஆனா இங்க வந்து டைரக்டாக நம்ம என்ன பர்பஸ் எழுதுறோமோ அந்த பர்பஸ் தான் இந்த மெசேஜா வரப்போகுது. ஸோ மெசேஜ் ஷுட் பி தி செகண்ட் பேராகிராஃப். தேர்ட் பேராகிராஃப் தான் நாங்கள் லெட்டரை முடிக்கிறோம். ஸோ இதுக்குள்ள நாங்கள் பெருசாக எழுதுறதுக்கு இல்லை. ஐ ஹாவ் நோ மோர் டு ரைட். பெருசாக எழுதல. ஐ க்ளோஸ் மை பென் வித் கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ். நான் அன்புடன் இத்துடன் மடலை முடித்துக் கொள்கிறேன். I look forward your reply soon. So looking forward your reply soon. உங்களோட பதிலை விரைவில் எதிர்பார்க்கிறேன். So this is what you have to understand when you write a letter. So
This is important. How to close your letter is important. How to start your letter also important when you write a personal letter. So personal letter எழுதும்போது ஸ்டார்ட் பண்ற முறையும் முடிக்கிற முறையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாடமாக்கி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா இங்க வந்து மெசேஜ் அவங்க தாரதை வச்சு எழுதும். என்ன பர்பஸ்? ரைட். கடைசியா என்ன முடிப்பீங்க? வித் லவ், அன்புடன். அல்லது யுவர்ஸ் சின்சியர்லி அப்படி சொல்லலாம். பட் வித் லவ், அன்புடன் அப்துல்லா. So you write your name. So this is how you have to write your personal letter. ஒரு தனியா நீங்க யாருக்காவது கடிதம் எழுத போறீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? இந்த அறிக்கிற முறையை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. I am fine here. How are you there? How is your business? ஒரு ஆள் கேட்ட மாதிரி சொல்றா. Our little brother asking, he miss you, we also miss you. இது ஒரு இமோஷனல் பார்ட். அதுக்கு பிறகு நீங்க சப்ஜெக்ட் என்ன நோக்கத்துக்காக எழுதுறீங்களோ அதை சொல்லுவீங்க. அடுத்தது நீங்க சொல்லக்கல என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையால என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க தீர்வாக என்னத்தை கேட்குறீங்க அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா சரி. கடைசியாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I have no more to write. I close my pen. I look forward your replies. அல்லது looking forward your replies. So this is how you have to write your personal letter. Right. Another letter வந்து இது ஒரு friendly letter. அப்ப personal letter உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ பர்சனல் லெட்டருங்கிறதும் ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர். பர்சனல் லெட்டருங்கிறது ஃபேமிலிக்கு எழுதுறது, நாங்கள் ஃபாதருக்கு எழுதுறது. இங்கே பர்சனல் லெட்டரில் இன்னொன்று ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் யூ ஆர் சேம் திங் பட் யூ ஆர் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட். எப்படி எழுதுறீங்க? யூ ஹாவ் அ பென் ஃப்ரெண்ட் இன் யூகே. ஓகே. ஹீ சென்ட் அ லெட்டர் டு யூ லாஸ்ட் வீக். ஸோ போன கிழமை கடிதம் வந்திருக்கு. He requested you to write about corona situation in Sri Lanka. So, if நீங்க என்ன செய்றீங்க? Reply எழுதுங்க. You are going to write a reply to your friend. You received a letter, so now you are writing a reply to your friend. Write a reply letter explaining the situation, corona situation, to your pen friend. Ask your friend to write about his country's corona situation too. So, இதான் இதுல உள்ள கேள்வி. So, இந்த கேள்விக்கான பதில் எழுதும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேள்விக்கு நாங்கள் எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி. ஆல்ரெடி நான் வந்து ஓஎல் எக்ஸாம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பர்சனல் லெட்டருங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி. ஸோ நீங்கள் ஓஎல்ல எக்ஸாம் சிட் பண்ணும்போது ஸோ யூ கேன் ரைட் திஸ். ஓ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபேமிலி லெட்டர் அல்லது ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர்ஸை ஞாபகம் கொள்ளும். ஸோ கட்டாயம் ஒரு கேள்வியாக ஒவ்வொரு முறையும் வருது. சில நேரங்கள் இந்த வருஷம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர் வந்தால் அடுத்த வருஷம் அங்கே வர்றது ஒரு ஒஃபிஷியல் லெட்டர் வருது. 2 நாள் மாறி மாறி வருது. ஸோ இங்கே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர்ஸில் நாங்கள் பார்க்குறோம். சிச்சுவேஷன் வந்து என்ன? யூகே ஃப்ரெண்டுக்கு ஸ்ரீலங்காவோட கொரோனா சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாரு. ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுவோம். அதான் அந்த மெசேஜாக வரப்போகுது. ரைட். அதுக்கு முன்னுக்குள்ள விஷயம் வந்து நாங்கள் வளமையாக லெட்டரை கிடைச்சிக்கு சந்தோஷம்ங்கிற பாட்டை சொல்ல போகிறோம். அதான் க்ரீட் பண்ண. அதுக்கு பிறகு மெசேஜ் லெட்டரை முடிப்போம். பார்ப்போம். So you have to put your address and the date, dear friend. Okay. So இங்க வந்து பாருங்க ஒரு paragraph. You are writing a paragraph. So அதுல வந்து greeting. I am fine here. How are you there? How is your studies in UK? So comment. இங்க வந்து ஸ்பெஷலா நாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதால படிப்பை பத்தி கேட்கிறோம். I received your letter on. You have to put the date here. I received your letter. And a reply letter. So I received your letter on Itrani. I read all the news. Yeah. It was interesting to hear from you. So a letter vanda konjam vasikala sandosham. Appo naan solren. Our little brother asked if inquiring about you. He misses you. We also miss you. But inga dad engradha neenga sollinga. Miss you, dear. Okay. So you can put it here. So naan adula indha copy panni poren. So you can put it here. Miss you, dear. Okay. ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த பார்ட் சரி. 3வது பார்ட் இந்த அதாவது க்ரீட்டிங் பார்ட் முடிச்சு. 2வது பார்ட் வந்து அவர் கேட்டார். என்ன கேட்டார்? ஸோ ஹி ஆஸ்க் யூ டு ரைட் அபவுட் த கொரோனா சிச்சுவேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா. அப்போ அதை தான் நல்லது. பை த வே யூ ஆஸ்க் மீ டு ரைட் அபவுட் கொரோனா சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா. அதை நாங்கள் அப்படியே சொல்லுவோம். இன்டீட். இப்போ அதான் பிரச்சனையை சொல்ல போகிறேன். கொரோனா இஸ் அ கிரேட் த்ரெட் டு த ஹோல் வேர்ல்ட் ஆஸ் யூ நோ ஆல்ரெடி. உங்களுக்கு தெரியும். It's a problem everywhere. But Sri Lanka is in control. Sri Lanka is control. There are cases coming. But people are very much aware about the corona. Corona pati makkalukku nariya awareness irukku. So there is no much death here. Nariya death illa.
people are quickly recovering. Quicker வந்து குணமடையும். It's a good news to you. இது எங்களுக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி. By the way, how is your country's corona situation? அப்ப இங்க நாங்க அவரை பத்தி கேட்க. How is your country's corona situation? Ask him to பலாக please write about it. So நீங்க என்ன சொல்லலாம்? Please write about it. இதைத்தான் அவங்க எழுத சொல்றாங்க. அப்ப please write about it. Can you please write about it? Please write about it. Please write about it. நீங்க இது வந்து அவர் எழுத சொல்றீங்க கொரோனா சிச்சுவேஷன் பத்தி. ஸோ இதோட என்ன முடிஞ்சு? பர்பஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் முடிஞ்சு. லெட்டர் எழுதின என்ன? ரிப்ளை லெட்டர். அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன? கொரோனா பத்தி எதை சொல்லி நாங்கள் ஒரு பந்தி எழுதிட்டோம். இப்போ நாங்கள் அவர் சிச்சுவேஷனை நாங்கள் எழுத சொல்லியாச்சு. ஆகவே லெட்டரை முடிப்போம். I have no more to write. I close my pen with kind regards. Looking forward your reply soon. So this is what you have to understand. So finally, with love, then your name. Same letter, start பண்ற முறை கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது. Reply letterங்கிறதால you are adding something. என்ன ஆட் பண்றீங்க? ஃப்ரெண்டுக்காக வேண்டி I am fine here, how are you there? How is your studies? அங்க பிசினஸ் பத்தி சொன்னதால how is your business dad? இங்க வந்து நாங்க ஃப்ரெண்டுங்கிறதால how is your studies? இது ரிப்ளை லெட்டருங்கிறதால I received your letter on, I read all the news, எல்லாம் வாசிச்சானே. It was interesting to hear from you. So இவ்வளவுதான் இதுல நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா சேர்க்க மிச்சம் செய்யும். இந்த பந்தி வந்து you are adding another second paragraph is the main paragraph, message paragraph. So இங்க சொல்லப்பட்ட செய்தி அங்க கொரோனா பத்தி எழுத சொல்லி. So you are writing a little paragraph about the corona. That's it. A sentence writing, paragraph writing. So everything is connected. But you are writing the same paragraphs in the format of letter. In a letter, personal letter, another friendly letter. So what is the format? You have to put the address, date, then you have to greet or salute, then you have to start with greeting, then continue the message, finally end the letter. So that's it. This is what we call introduction, then the message, then body. Finally, salute, then finish. That's all. So you have here an exercise. You can another letter that's also a friendly letter. You have a friend in Candy. Write a letter requesting him to write about Teachers' Day in his her school. அப்ப இங்க பாருங்க, இது ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு தான் எழுதுறீங்க, பட் யூ ஆஸ்கிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதால ஆஸ்கிங் அபவுட் த டீச்சர்ஸ் டே. ஓகே, ஒரு டீச்சர்ஸ் டேல என்ன நடக்கும்? Where you are putting same address uploading, you put the address here, your address and the date. Okay, put the name, dear Zana. Then you have to write, I am fine here, how are you there, how is your studies. Inga reply letter la adala daludalla. Our little brother Asif is inquiring about you. Mother passes her regards to you. We also miss you. Right. அப்ப இது வந்து என்ன செஞ்சாச்சு? ஒரு பந்தி எழுதியாச்சு. இப்போ இது வந்து என்ன purpose of writing about நீங்க என்னத்தை பத்தி எழுதுறீங்க? Teachers Day பத்தி எழுதுறீங்க. By the way, Sana, we celebrated our Teachers Day last week in our school. Or paragraph. ZDE was the chief guest. Zonal Director of Education was the chief guest. He made a speech on the importance of teachers and their role in education. So, என்ன செஞ்சாரா ஒரு பேச்சை பத்தி கேட்கிறீங்க. It was interesting and thought-provoking speech. So, speech பேசினாரா அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு நோட். I was in charge in organizing the celebrations. நான் தான் பொறுப்பா இருந்த எல்லாரும் செஞ்சேன்னா everyone supported me all the way to conduct this Teachers Day success. அப்ப ஒரு சக்சஸாக அந்த டீச்சர்ஸ் டே முடிகிறதுக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண. It was a great day. We all were happy. Our class teachers were honored. So இங்க வந்து நாங்க honored. Okay. Our class teachers were honored. HONOURED. Yeah. They were, yes, they were happy. Teachers were honored. They were very happy and cheerful. So it was a fantastic experience. So இவ்வளவு வந்து உங்களோட Teachers Day அந்த scene விளங்கப்பட்டது. So அதுதான் the main paragraph message. Then I have no more to write. I close my pen with kind regards. I look forward to your reply soon. So with love, then you can write.
So this is how you have to write. So I have explained 3 personal letters. One is to write to your father asking to buy something, and writing a letter to your friend. It's a reply letter explaining about corona situations. And the third letter is about explaining about Teachers' Day function held in your school. So you are writing 3 letters. Those are personal letters. So you have to understand how to start the letter, how to continue your letter, and how to end the letter. Personal letters are very important in your, especially for O-level students. O-level students should focus on writing, how to know how to write a personal letter. You should know that. You should know that. So just try to remember. Like இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரது இந்த விடயங்களை வந்து கவனத்தில் கொள்வது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் மூளைமார் இருக்கிறதால நான் விடத்தை சொல்கிறேன். மூளைமாராக்கள் கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. When you write a letter, also personal letter, you have to remember these things. Okay, fine. This is an exercise. And your father lives in KS. Write a letter to him asking the course fee for diploma in English at SC. So, SC college. You can put it here, SC college. Okay. ஸோ இங்கே வந்து கோர்ஸுக்கு காசு கட்டுறது தெரியும் தானே. இப்போ கோர்ஸுக்கு காசு கட்டுறதுக்கு லெட்டர் ஒன்று எழுதுவோம். இப்போ என்ன எழுதுற, யூ கேன் ரைட் இட் நவ். ஸோ நாங்கள் இப்போ இதோட இந்த சப்ஜெக்டை நாங்கள் முடிக்கலாம். எது பர்சனல் லெட்டருங்கிறது, ஒஃபிஷியல் லெட்டருங்கிற பாடத்தை அடுத்தா பார்ப்போம்.